What we are gathered here today, what we are launching today, is in line with our national development strategy. We aim to make that all our communities have access to affordable, fast, and safe technologies, digital technologies. This has become important as societies and economies are now very dependent on ICT communication. Zvino imwifarai nokuti pachingwa chokuti dai taita zvitiri kuHarare kana kuBulawayo taitira kuno kuSomabhula. We have done today will help promote digital know-how, innovation, the use of artificial intelligence, machine learning, while also strengthening our country's cybersecurity measures. Zvose zvandataura izvi ndezve science and technology. Ndo zvinodadisa maAmerican, maJarimani, maFrench namaBritish kunyika dzavo. Isu tava nazvo kuno kuSomabhura. So, this policy will make sure that our learners, our young girls and boys, whether they are here in Somabhula or in Kanyemba or in Igokwe, kana kuBinga, all have the same opportunities as those in our big cities like Harare and Bulawayo. Azvichinei kuti unogara kudhorobha, fiber yataitai zvakuti kana vana vari kuno kuSomabhula achida kutaura nomwana ari kuJapan anongobaya button. This master plan will make us achieve more creative societies through the use of technology. The quality of life upenyu hwevanhu vedu is going to improve. Information technology can fast travel from one community to another. You can easily share what you have muri kuno kuSomabhula nevari kuKanyemba. Kana tapedza kuisa fiber yedu kose kose. We must use this infrastructure that my government is putting in place to improve service delivery, to improve health care, to improve education, to improve agriculture, among many other aspects of our lives. At the continental level, say Africa is pamwechete. Zimbabwe ino nyika ya muno mutapa. Mu Africa. Takaitwa nominate ne Africa to lead smart agriculture for Africa. So, it is necessary for us, West Zimbabwe, to embrace and actually use ICT in all that we do. It makes our life easier. The execution of our tasks easier. Geospatial technologies, that is satellite in space. Mangamuchizvere kuti under the Second Republic, takakanda chedu chitundu msere mudenga. Tavane chedu chitundu msere. So, this demonstrates ICT technology, how
participates with the best countries who have adopted technologies. The National Broadband Plan, which we are launching now, determines the closing gap of our digital gap and guarantees universal access to reliable and high-speed internet connectivity. Zimbabwe, nyika yedu ya Munumtapa, is implementing more initiatives for knowledge sharing, social inclusion, and economic growth through the expansion of broadband infrastructure and network coverage, which we are witnessing nasi kuno kusomabhula. In addition, the policies we are launching today provide sufficient guidance to ICT sector. All parties, civil society organizations, businesses, and the general public are called upon to play by the rules. As we move into the digital space technology of tomorrow, we leave no one behind. This type of technology we are launching today normally could have been launched in Harare. Kwa munofungira kune vanhu vakafunda ndikati bodo hande kusomabhura uko tonoronchera ikoko. My government will not allow any part of this country or community to be left behind. We must use our ICT to protect and promote our identity as Zimbabweans, our unity, our harmony, our peace, our development, as well as production and productivity. Nyika inovakwa nevenevayo, igotongwa nevenevayo, igonamatirwa venevayo ndi vanani. Hallelujah. Guided by our mantra, Zimbabwe is open for business. Our government continues to grant licenses to more service providers to deliver backbone network facilities and network services. This is part of the broadband expansion agenda. The new companies entering this space are expected to increase Zimbabwe's internet connectivity. Church dakuti vana vedu muzvikoro ari kuno kusomabhula sekuchikoro chandaona chevanapo vakwanise kuva noruzivo rweintaneti kufanana nevari kumpopoma kana kuHighfields. I want our younger generation to compete with the best in the world. We must give them the facilities. We must give them the opportunities to learn and be competitive, so that when a Zimbabwean girl or boy goes to Germany, goes to England, goes to Washington, asiwaikoko vakauya kunoveta maducha. I want to commend the bandwidth and the cloud services group yataugwa pano for deciding to invest in Zimbabwe. This is an international company which is operating
in a number of countries in Africa that partnered with one of our country's telecommunication organizations, Dande Mutande, for the provision of fiber backbone project, which is being commissioned here today. This has seen the revamping and upgrading of the National Railways of Zimbabwe signaling system from analog to digital, the latest technology in the world. The fact that the project provides data links and the Wi-Fi hotspots at NRZ railway sidings and stations, which will in turn benefit communities along the railway network, is most commendable. Because of what we are doing now, all our communities who are next to the railway line will now be able to access connectivity. So, as the Second Republic consolidates gains of devolution and decentralization, my Minister of Information and Communication Technology, Post and Courier Services. This is why we are taking these young revolutionaries, boys and girls in the party, giving them important assignments. Because we believe in leaving behind legacy to our younger generation. Ini nomwe wangu uyu, Vice President wangu aiwa. Trikuti isu hatigadzirei nhaka yevari shure kwedu. So my government will therefore continue to avail resources for the growth of the ICT and telecommunications center. It is pleasing that so far the mobile network penetration rate has since increased to 97.5%, while the internet penetration rate is consistently growing, currently 70.1%. We believe that in a short time, we want to reach 100%. So that doesn't matter where you are, kukanyemba chipinge kana plum tree, unenge uchikwanisa to have connectivity. So, I urge our communities to take advantage of these developments to create wealth by improving the viability and the profitability of their enterprises and the projects, because you are now able to go on your application to find out where you can get the best products for your situation by only sitting in your house and looking at your own applications, so that you discover what is suitable for your own area. The development of ICT sector is positively impacting on the ongoing modernization and economic transformation of our beloved land, Zimbabwe. Data centers continue to be rolled out, ushering in a new era of access to information by our communities through the village information, communication, and technology centers. And just come on, Your Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, makaparura urongwa we National Development Strategy 1, mukati a digital economy is a priority in the whole country, and we should not leave any place and anyone behind in order to ensure that we connect the unconnected 100% across the country. So, Your Excellency, takakava nyika yose kwasara nzvimbo shomanene idzo dzaakupedzeswa na Comrade Mavetera. Asi donzvo renyu, Your Excellency, mabooster ari kudeploywa across the country zvichisanganisira muno mese muna Naso Mabhula. Makaparura urongwa hweNational Mobile Broadband Project, mukavandudza zvakare kuuya kwemainvesta akafanana naBCS ayo achakonekta zvikoro zvakawanda. Thank you, Excellency.
Saka ndakati vakomana vasikana ndove chidiki kavo chiitai zviri kudiwa zvitsva. Comrades, may I take this opportunity to once again assure the nation of Zimbabwe that my government, Urumendenyu, has put in place all the necessary measures to ensure that none of our communities shall suffer from starvation due to the ongoing drought. Muri kuona kuti gore rino iri denga rakatinyima mvura yakakwana, kwete muno muZimbabwe chete. 3 days ago ndaitaura noumwe wangu echechi achilema Hakainde Hichilema, president of Zambia, tichitaura kuti mwaka uno matunhu eZambia from central Zambia to southern Zimbabwe, Malawi, central ne southern Mozambique, nana Botswana, nana Namibia, kune nzara, mvura haina kunaya zvakakwana. Naizvozvo sehurumende yevanhu tinosungirwa kutanga iko zvino kuronga kuti tiyambuke gore rino rakaoma risina kunaya mvura yakakwana, kuti kushaye mhuri inonzi yafa nenzara. Saka takatotanga kuronga. Handizi kuti mhuri ingafa nenzara sei. Pane nzira mbiri dzokuti tizive kuti pamhuri apa pane nzara. Nzira yokutanga iri ku local government inotanga pa ward. Pa ward pana councillor. Councillor ngaazive kuti muward make mune mhuri here ine nzara, okwidza soko iroro kumusoro, mhuri iyo inobatsigwa. Nzira yepiri ndeyamadzimambo. Madzimambo ana maheadmen avo nemasadunu, masabhuku avo. Hapana musha usiri pasi pasabhuku. Sabhuku akaziva kuti mhuri yekwaningi yaita nzara, ngaasumudze shoko iro rikwire negwara risvike kumusoro. Nokuti kumusoro kudura redu renyika, chikafu tinacho chokuti tipe vane nzara. So naizvozvo nzira mbiri idzi, nzira yeumambo kubva kuna mambo zviburuka pasi kusvika pana sabhuku, shoko ngarisvike, kana kuhurumende from ward kuna councillor zvichikwira kumusoro kuna MP paka kuhurumende, inzira dzokutaura nadzo kuti padunhu pakati kana pamusha pakati paita nzara. Nokuti kudura renyika chikafu tichinacho chokupa mhuri dzinenge dzaita nzara. Mungangofunga kuti nzara iyi yakangonangana neZimbabwe, kwete. Ndaitaura nevamwe vangu, ndakataura nemunin'ina wangu anotonga paBotswana apo Basisi, ndikataura neshamwari yangu uko yokuNamibia. Kuswera zuro ndaitaura naHichilema wokuZambia. WokuZambia achiti northern Zambia
yakanaya mvura nokuti iri pedyo neikweta, asi central Zambia nesouthern Zambia ine nzara. Akatoparidza, akatokanda soko kunyika, kupasi rese, kuti muZambia tava nenzara, tibatsirei ivo. Zvokuti izvozvizvi pane shamwari dzake dzevarungu dzakatoti tichakupa 600 metric tons dzechibage. Ndoda kukuvimbisai, kwete chete imwi muri pano kusomabhura kuno, asi kunyika yedu yeZimbabwe. Tine ruzivo rwokuti mvura haina kunaya zvakakwana. Tine ruzivo rwokuti mbeu zhinji dzakatsva. Uye tine ruzivo rwokuti pamwaka tinoda chikafu chakawanda sei kuti mhuri yeZimbabwe iyambuke. Naizvozvo hurumende yenyu yakatotanga kuronga kuti tiwane chikafu chokuyambuka gore rino nzara inenge iriko. Madzimambo edu munyika mose nevanoshanda pasi pavo, tigoitavo makansila edu, hapana dunhu kana kuri kumaruwa risina kansela kana risina mambo kana sapo. Ndio nzira dzokuti kana mhuri yaita nzara yopashoko rokwira kumusoro. Kumadhorobha kune tsika dziriko nenzira dzirikovo dzokuti titi identify families in the urban sector, kuti mhuri dzakati dzaita nzara. Asi kuona kwedu, chigara pasi nejinda rangu rezvokurima vamasuka, toda kuvimbisai kuti kuverenga kwedu nokudongorera matura edu neuroka hwatinahwo, aiwa, tinoona kuti tinoyambuka senyika. Tinofanira sehurumende kunge takaronga tiri mberi kwenzara. Ndinofara nokubatana kwamakaita nerunyarara mune discipline yamunayo nokundiremekedza kwamaita. Magona mashaina, I am proud of you. I am proud of you. Maratidza kuda ZANU-PF, maratidza kuda hurumende yenyu, maratidza kuti imwi muri mhuri yemunhu mutapa yakabatana. Munzara, mumaguta, kuchitonhora kukaita sei, makabatana. Ini moyo wangu wasungunuka pandinodzokera nhasi kuHarare, ndichange ndichingovona mudangariro dzangu uwandu hwenyu, rudo rwamunaro kumusangano wenyu weZANU-PF. Ndoda kutendai, takaita sarudzo gore rapera iro, mukabuda shudhu muchivhotera ZANU-PF. Pamberi neZANU-PF, pamberi neZANU-PF, pamberi nekubatana, pamberi nekubatana. Viva ZANU-PF! Basi nemandu. Zvino munofunga kuti
vaya vaiti kwikwidza vari kungomwauka vachingomwauka vachingomwauka isu tichingobatana 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 pamberi nokubatana pamberi nokubatana pamberi neZANU-PF pasine mhandu. Hama dzangu nokutendai ndikuti makorokoto kumhuri kuno kuMidlands, especially kuno Somabhura, kuno kuSomabhura. Andakumboziva kuti vanhu vakawanda kudai ndokuSomabhura kuno chete. In concluding, may I congratulate Bandwidth and the Cloud Services Group, Dande Mtande, National Railways of Zimbabwe. Ndikunzwa pano kuti kuzvishava nemvuma kodiwa kuti connectivity to improve. Mazuva apfuura hapana mazuva akawanda ndambotaura nyaya yema-sanctions. Nyika ino yeZimbabwe yanga iri pasi kwema-sanctions kubva 2001. Saka tine 23 years under sanctions. Vana vedu vane 23 years or 24 years havazivi kugara pasina ma-sanctions. Vakazvagwa ma-sanctions vakurira pai zvokuti abviswa hazvina zvazvinoreva kwavari. Ma-Americans recently said they are removing some of the sanctions. I say absolute nonsense. Why? In the first place, those sanctions are illegal. You can't impose sanctions on a country which has not offended you. We have never offended the Americans. They have imposed illegal sanctions on us. Nothing short of total removal of sanctions would please us. They say they are removing some of the sanctions and keeping some. We say absolute nonsense. Sanctions must go because they are unlawful. They were declared unlawful by the United Nations Security Council. These sanctions are unlawful and declared so by the United Nations Security Council. So until all sanctions are removed, do not expect us to smile because you have removed some of the sanctions. They are illegal and they must be removed in total. I'm happy that under these heinous sanctions imposed on our motherland, Zimbabwe, for the last 24 years, we have remained united. We have developed our country. Economic growth of our country is ahead of several countries that have no sanctions. Why? Because as a result of these sanctions, it has forced us as a country and as a people to develop our country, to develop our economy on the basis of our own domestic resources, our internal resources, our skills. This year, it is expected that Zimbabwe is going to grow about 4% GDP.
Many countries in SADC are hardly above 3.2 growth. And we are above that, in spite of these unlawful sanctions imposed on us. The removal of some of the sanctions will never make us happy. We will only be happy if all the sanctions are totally removed. So, those who impose sanctions on us, take them off. As long as you keep some of the sanctions on, then we are not together. We have never offended anybody beyond the seas. We are a humble, united people of Zimbabwe, very proud Zimbabweans. We have a philosophy that we are a friend to all and an enemy to none. But those who choose to be our enemies, it is their choice, not ours. So God, we say to you, we have no vengeance against those who spite us. We leave it up to you, the Lord above, to punish them, not us. We are aware. I was talking to my brother, the president of Zambia, that also in Zambia, especially the central and southern part of Zambia, they are experiencing similar drought as we are experiencing in Zimbabwe. But we have said, let us talk to our people and say, this is climate change. We must remain united. Together, we will surmount these challenges which are brought about by climate change. Whether climate change is innocent or not innocent, but it is there. Caused by God or caused by certain quarters, we don't know. But we have to be resilient and go through these are hard times. I want to assure Zimbabwe that your government will ensure that we remain food secure. We have a model of agriculture that addresses food security at the household level. We want each single household to practice a model of agriculture that addresses food security at the household level. On the scientific method of food for the week, and week by week until